Hello students, welcome to English lecture. Today we will discuss how to write virtual message. What is communication? Because when we send message we get reply also. So this is kind of communication. Communication is an integral part of human nature. Exchange of ideas, thoughts and information from one person to another is communication. So we communicate through various medias. Communication can be in various forms such as oral, means when we speak to each other, that is also communication. Then written, that is we write the message, we write the letter. And virtual, means actually it is seen on electronic gadgets. That is called virtual message. So, what is virtual message? A message is an informal means of communication. The receiver of the message has to go through the given message and pick out the most vital bits of information. Then, he or she should be able to reproduce that information in order to convey it to the person for whom it is intended. Most often, the input for a message comes in the form of a telephonic conversation between two people. The virtual conversation conveyed in the conversation is to be converted into a message for a third person. थोडक्यात दोन माणसांनी एक तिसऱ्या माणसासाठी दिलेला मेसेज म्हणजे एकाने दुसऱ्याला दिला तो तिसऱ्या माणसासाठीचा मेसेज तो जर आपण थोडक्यात लिहिला तर तो व्हर्च्युअल मेसेजचं रूप धारण करतो. सो इन दिस वे समजा तुम्हाला तुमच्या पेरेंट्सनी काही निरोप ठेवलेला आहे आणि तुम्ही घरात नसाल तर तुमच्या शेजाऱ्यांनी तो तुम्हाला निरोप दिला तर तो व्हर्च्युअल मेसेजच्या स्वरूपामध्ये मेसेज येईल. तर अशा प्रकारे जेव्हा आपण करस्पॉन्डन्स करतो की ज्याला आपण पाठवणार आहोत मेसेज तो त्या ठिकाणी नाही आहे तर तिसरा माणूस तो मेसेज त्याला देतो तर अशा वेळेला व्हर्च्युअल मेसेजचा उपयोग केला जातो. Format of virtual message. There should be date, then time, name of a person to whom the message is directed, then body of the message and name of the writer or sender. So this is the format of virtual message. Points to remember while writing the body of the message. Only the most important details should be written. Avoid unnecessary things. नको आहे ते काही लिहायची गरज नाही. अननेसेसरी आहे, अनावश्यक काही लिहायचं नाही आहे. नो न्यू इन्फॉर्मेशन शुड बी ॲडेड. जे सांगायचं आहे, जो मेसेज सांगायचा तेवढाच आला पाहिजे, जास्तीची माहिती त्याच्यामध्ये नको. ग्रॅमॅटिकली करेक्ट सेंटेन्सेस शुड बी यूज्ड. इट शुड बी ग्रॅमॅटिकली करेक्ट. इनडायरेक्ट और रिपोर्टेड स्पीच शुड बी यूज्ड. इथे आपल्याला रिपोर्टेड स्पीच वापरायचं आहे, इनडायरेक्ट स्पीच वापरायचं आहे, डायरेक्ट स्पीच नाही. द मेसेज शुड बी रिटन इन सिम्पल लँग्वेज अँड विदाउट एनी ॲब्रिवेशन्स. म्हणजे कुठल्याही प्रकारचे शॉर्ट फॉर्म्स त्याच्यामध्ये असू नयेत. ते क्लिअर तुम्ही सिम्पल लँग्वेजमध्ये लिहिलं पाहिजे. चेक युअर मेसेज बिफोर यू सबमिट अँड सेंड इट. बी फ्रेंडली अँड पोलाईट. while writing message you should be friendly and polite. Avoid pun, शाब्दिक कोटी, ambiguity म्हणजे संदिग्धता, witticism जास्त शहाणपण पांडित्य. In short, words that would create confusion or a chaotic situation, ज्याच्यामुळे वाचणाऱ्याचा गोंधळ उडेल आणि तो मेसेज त्याला नीट समजणार नाही अशा प्रकारची लँग्वेज वापरू नका. Example number 1. So here in your question paper the question will be like this. You receive a telephone call from your mother's office when she is not at home. See, to whom you are sending the message, that person is not at home. You have the following conversation with the speaker, but you have to go for your tuition class. So you leave a message for your mother. Write the message within 50 words using the information given below. Do not add any new information. So here
the conversation between two persons, that is dialogue is given here, and you have to find out what is the message. So Ambuj, hello, and Mr. Rastogi says, hello, may I speak to Mr. Dikshit? Miss Dikshit, please. I am Naresh Rastogi from the office. So message is for mother, and Ambuj is mother's son. Ambuj, mom's not at home right now. Mr. Rastogi, in that case, can you give her message? It is urgent. Please tell her that the meeting fixed for tomorrow has been rescheduled. Ask her to check her mail as soon as possible for the details. Please don't forget to inform her. Ambuj, don't worry, I will tell her as soon as she returns. So the date of that message is 14th February 3:30 p. So this is conversation, and from this conversation you have to find out what is the actual message. So how to write this message? 14th February 2021, that is the date, 3:30 p.m. So you have to write date and time. Dear mom, because Ambuj is writing this message for mom. Mr. Rastogi from the office called up to say that the meeting fixed for tomorrow has been rescheduled. So, whatever Mr. Rastogi said, you are transforming it in the message. Mr. Rastogi from the office called up to say that the meeting fixed for tomorrow has been rescheduled. He wants you to check your mail as soon as possible for the details. He said it was urgent. So, in this way, you have to write here reported speech means indirect speech. And who is sending this message? Ambuj. So, write down that signature. So, in this way, this should be the virtual message. Another example, you are Priyanka, a personal assistant to Mrs. Sen. She was away attending meeting when Mr. Garg rang up. So there was phone for Miss Sen from Mr. Garg. You spoke to him and jotted down his message in your notepad. You have taken down that message. Draft the message for Mrs. Sen using the information in your notes given below. थोडक्यात तुम्हाला मिस्टर गर्गचा फोन आला आणि तो तुम्ही रिसीव केलेला आहे बिकॉज यू आर पर्सनल असिस्टंट ऑफ मिस सेन आणि मिसेस सेन, आणि हा मेसेज तुम्ही रिसीव केला मिस्टर गर्गकडून आणि तो तुम्ही पॉईंट लिहून घेतलेले आहेत. आता तुम्हाला त्या पॉईंटवरनं मेसेज लिहून ठेवायचा आहे. Mr. Garg rang up 5 p.m. has received the CDs and the posters coming tomorrow to thank Mrs. Sen and to personally hand over the check. So how to write this virtual message? 9th August 2021, write the date. 5:15 p.m. that was the time. Miss Sen, Mr. Garg rang up at 5 p.m. today while you were away attending the meeting. He wanted to inform you that he has received the CDs and posters. He expressed his pleasure and will be coming to the office tomorrow to thank you and personally hand over the check. Priyanka. So, in this way, you have to write the virtual message that you have heard on telephonic conversation by Mr. Garg. Example number 3. Given below is a template for a message. Imagine you are working as a receptionist in a company and you are supposed to maintain the call record. एक रिसेप्शनिस्ट म्हणून तुम्हाला कॉल रेकॉर्ड मेंटेन करावं लागतं आणि त्याचा एक फॉर्मॅट दिलेला असतो, टेब्युलर फॉर्मॅट, तो तुम्हाला वापरावा लागतो. Complete the details given in the template for a particular message. So this is the format. Call for Mr. Patel, from whom
Mr. Mehta, company, Sai Electronics, date, time, phone, everything is written, message. The shipment of LED TVs has been received. Call scheduled for tomorrow at 12 a.m. to discuss about the next shipment. Request you to be present for it with your team. Will call again to discuss details. So this is message given by Mr. Mehta to Mr. Patel. Action, circle 1. Phoned, returned your call, call back, will call again. So action is will call again, taken by Manoj. Manoj is the name of the secretary. So in this way you have to fill up this format if it is given there. So students, three different formats we have seen for virtual message, three different examples. In first example, there was telephonic conversation straightly given, and you have to understand what is the message in it. तुम्हाला जर कॉन्व्हर्सेशन डायलॉगच्या स्वरूपात दिलं असेल तर तुम्हाला त्यात मेसेज कोणी कोणाला दिला आहे हे लक्षात घ्यावं लागेल आणि त्याप्रमाणे मेसेज लिहावं लागेल. मेसेज लिहिताना तुम्हाला डेट, टाईम, त्यानंतर कोणी कोणाला दिलेला आहे ते द्यावं लागेल आणि तो मेसेज लिहावा लागेल. त्यानंतर दुसरा प्रकार आपण पाहिला आणि त्याच्यामध्ये आपण पाहिलं की तुम्ही मेसेज लिहून घेतलेला आहे आणि तो तुम्ही आता दुसऱ्याला देणार आहात ज्याला मेसेज मिळाला आहे तो, आणि तो कसा लिहायचा हे आपण पाहिलं. त्यानंतर एक कंपनी सेक्रेटरी म्हणून तुम्ही मेसेज कसं लिहून ठेवणार आहात कॉल रेकॉर्डवर, ती टेम्पलेट कशी असते हेही आपण पाहिलं. तर यापैकी कोणताही प्रकार तुम्हाला तुमच्या परीक्षेमध्ये असू शकतो. त्यामुळे तुम्ही ह्याचं काळजीपूर्वक नीट पहा आणि त्याप्रमाणे व्हर्च्युअल मेसेज लिहायची प्रॅक्टिस करू शकता. आय होप यू माईट हॅव अंडरस्टूड ऑल these थिंग्स and then you will try to write virtual message, which is very simple format of communication.